Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for another Lord's Day in our lives. हमारी जिंदगियों में और एक खुदावंद का दिन देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for Lord Jesus Christ who loved us and gave Himself for us. हमारे खुदावंद यीशुआ को लेकर शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमसे मोहब्बत रखते हुए हमारे वास्ते अपनी जान दी। Thank you, Lord, for gathering us in Thy sanctuary. आपकी हाइकल में हम सबों को जमा करने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for gathering us around the Lord's table where we see the emblems of love on the table. खुदावंद की इस मेज़ के इर्द गिर्द हमें शामिल करने के लिए, जमा करने के लिए शुक्र अदा करते हैं और इस मेज़ में हम मोहब्बत के अलामात देखते हैं। As we are going to remember Thy loving kindness, और जैसे ही हम आपकी रहमदिली को याद करने वाले हैं, please cleanse us with the precious blood of Lord Jesus Christ and hide us behind Thy cross. मुझे और हमको आप यीशुआ हमारे खुदावंद के खून में धो करने को पाक बना के खुदावंद के सलीब के पीछे हमें छिपाएं। Take all the wandering thoughts. Take away all the wandering thoughts. और हमारे जहन को आपके कब्जे में रखें। We are binding the powers of darkness in the name of Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ के नाम में गैबी सातान के ताकतों को हम कैद करते हैं। Please draw us nigh unto Thee. हमें आपके करीब खींचें। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. ये हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Before we enter into worship, इबादत में जाने से पहले let us turn our Bibles to Psalm 107. मज़ामिर की किताब 107 हम देखेंगे। We're going to read few verses alternatively. हम सब बारी बारी से चंद आयतें पढ़ने वाले हैं। Psalm 107 from verses 23 to 32 we're going to read alternatively. हम बारी बारी से मज़ामिर की किताब 107 में आयत नंबर 23 से लेकर 32 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। जो लोग जहाज़ों में बाहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, They see the works of the Lord and His wonders in the deep. क्योंकि वो हुक्म देकर तूफान हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। They mount up to the heaven, they go down again to the depths, their soul is melted because of trouble. वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। 28 Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses. वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। Then are they glad because they be quiet, so He bringeth them unto their desired heaven. काश के लोग यहोवा की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। Let them exalt Him also in the congregation of the people and praise Him in the assembly of the elders. May the Lord bless the portion that we have just read. अभी जो कलाम हमने पढ़ा है उस पर खुदा अपनी बरकतें बरसाए। Please mark a particular fragment in verse 29. He maketh the storm a calm. जरा मेहरबानी करके आप 29वीं आयत में एक लफ्ज है, जुमला है, उस पर ध्यान करें। वो आंधी को थमा देता है। In this particular psalmist lists down several types of distressing situations in the lives of God's people. यहाँ पे मज़ामिर की इस किताब में, इस मज़मूर में, यहाँ मज़ामिर नवीस फरमाता है कि खुदा के बंदों की जिंदगियों में भी बहुत सारी तूफान आते रहते हैं। In their Christian life of faith journey, हमारे खुदावंद यीशुआ में जो ईमान की सफर हम करते हैं, we certainly go through several distressing situations in our lives. हमारी जिंदगियों में हमें गमज़दा करने वाले बहुत सारे हालात से हम गुजरते रहते हैं। As we cry unto the Lord, और जैसे ही हम हमारे खुदावंद को पुकारते हैं, as we cry out for help, और मदद के लिए उनको हम तलब करते हैं, as we cry out for our deliverance, और हमारा छुटकारा के लिए जब हम उसे दुआ मांगते हैं, time and again our prayers are heard. बार बार वो हमारी सुनता है। God hears our prayers and delivers us from those distressing situations. हमारी दुआएं सुनकर हमें हर मुसीबत से वो निकाल देता है। We have just read one distressing situation where we have seen a storm in the lives of those people. और यहाँ पे हम एक मुसीबत के बारे में हमने पढ़ी है, और वो है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में जो आंधी या तूफान आया है
اس کے بارے میں. From verse 1 to verse 32, we see 4 distressing situations in their lives. اور ہم جو پڑھے ہیں ان باتوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو 4 مصیبتیں ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں. The first distressing situation we see is from verse 4. اور پہلی مصیبت کو ہم آیت نمبر 4 میں ہم پڑھتے ہیں. Here we see they wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. وہ بیابان میں صحرا کے راستے پر بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا. In the wilderness there is no proper way. اور بیابان میں تو صحیح طریقے سے طریق یا راستہ نہیں رہتا ہے. In the wilderness there is no dwelling place. اور بیابان میں رہنے کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. We cannot expect proper supply of food in the wilderness. اور بیابان میں ہمیں کھانے کے لیے کھانا بھی مہیا نہیں ہوتا. And the people were hungry and they were thirsty. اور وہاں پہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. And their soul fainted in them. اور کیا ہوا تھا؟ ان کی جانیں وہ تقریباً بے ہوش ہونے لگیں. Then the second distressing situation we see from verse 10. اور آیت نمبر 10 سے لے کر ہم دوسری مصیبت کے بارے میں دیکھتے ہیں. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے. These people were sitting in darkness and in the shadow of death. یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. That is certainly a distressing situation. یہ تو یقیناً ایک مصیبت کی بات ہوتی ہے. Then we see from verse 17 onwards, third distressing situation. اور 17ویں آیت سے لے کر ہم تیسری مصیبت کے بارے میں پڑھتے ہیں. If you read the verse 18, we see their soul abhorreth all manner of meat and they draw near unto the gates of death. 18ویں آیت اگر پڑھیں گے، ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. Mark this particular fragment, they draw near unto the gates of death. اس جملے کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں. And in the portion that we have read, اور جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی، we see the distressing situation because there was a storm in their lives. تب یہاں بھی ہم ایک مصیبت کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں آندھی ہونے لگی ہے. In that we have seen they that go down to the sea in ships. 23rd verse. آیت نمبر 23، جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں، that do business in great waters. اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں. And these people see the works of the Lord. وہ سمندر میں یہوہ کے کاموں کو دیکھتے ہیں. And they see the wonders in the deep. اور اس کے عجائب کو وہ لوگ گہرائی میں دیکھتے ہیں. They are wonderstruck at the wonders of the Lord. اور خداوند یہوہ کے عجائب کو دیکھ کر وہ لوگ دنگ ہو جاتے ہیں. But suddenly they were caught up in a storm. لیکن اچانک طوفان میں گرفت ہو جاتے ہیں. If you look at all these situations, اگر ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں گے، we started wondering why God allows distressing situations in our lives. ہم کبھی کبھار تعجب سے حیران ہوتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں اصل میں مصیبتیں کیوں آنے دیتا ہے. We expect the Christian life to be full of peace and joy of the Lord. ہم تو سمجھتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے خداوند یشوع میں ہماری زندگی تو بہت امن اور چین کی زندگی ہونی چاہیے. If you read verse 25, we see, for he commandeth and raiseth the stormy wind. اگر آپ ورس 25 دیکھیں گے، 25ویں آیت تو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے. Who is commanding for the storm to rise up a storm? یہ طوفانی ہوا کون لے آتا ہے یا چلاتا ہے؟ It is the Lord himself. کون حکم دیتا ہے؟ یہوہ خدا خود دیتا ہے. So we have to understand this particular fact that this storm is from the Lord. تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ طوفانی ہوا جو ہے یہ خداوند سے ہے. When we stand and look at the wondrous cross, اور جب ہم کھڑے ہو کر خداوند یشوع کی صلیب پر نظر ڈالتے ہیں، as sinners at the foot of the cross, when we are looking unto the Lord hanging on the cross, جب ہم گنہگار کر کے سمجھ لیتے ہیں، تب ہم خداوند یشوع کو صلیب پر لٹکتے ہوئے دیکھیں گے. what is that you and I have seen? تب ہم نے صلیب پر کیا دیکھا ہے؟ He was stretching out his hands and he was interceding for our lives. خداوند یشوع اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ہماری زندگیوں کے خاطر منت کر رہے ہیں خدا سے.
we have seen, we have observed the love flowing from his heart. अपने दिल से खुदा यीशुआ ने जो मोहब्बत दिखाई है वो मोहब्बत हमें वहां दिखाई देती है। We have certainly experienced God's love in our lives. हमारी जिंदगियों में हमने यकीनन खुदा की मोहब्बत को हमने चखा है, But at the same time we wonder why God allows storms in our lives. लेकिन उसी वक्त हम हैरान हो जाते हैं कि खुदा क्यों कभी कभार हमारी जिंदगियों में मुसीबतें या आंधी या तूफान को भी आने देता है। Before we enter into worship, we are going to meditate on few verses why God allows storms in our lives. तो इबादत में मशगूल होने से पहले हम चंद आयतों को देखेंगे और मुताला करेंगे कि क्यों खुदा आखिरकार हमारी जिंदगियों में तूफानों को आने देता है। The first distressing situation is they were wandering in the wilderness. तो पहली मुसीबत क्या है? यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो लोग बियाबान में सहरा के रास्ते में भटक रहे थे। Children of Israel wandered for 40 years. इसराइलियों ने तकरीबन 40 बरस तक बियाबान में भटकते आया। They were hungry, they were thirsty. और वो लोग भूखे हो गए, प्यासे होते थे। And their soul melted in them. और उनके दिल उनके अंदर ही पिघलने लगी। God met their hunger and thirst by supplying manna from heaven. और उनका भूख और उनकी प्यास जो है उसको बुझाने के लिए खुदा ने आसमान से मन्ना बरसाया। Children of Israel, they ate angels' food. और इसराइलियों ने फरिश्तों का उनकी खुराक जो है वो खाए। Though they never had dwelling places in the wilderness. उनको तो इस दुनिया में रहने के लिए एक रहाइशगाह नहीं थी। But God was leading them with the pillar of fire by night and pillar of cloud by day. लेकिन खुदा उनके दरमियान रहते हुए दिन में उनके दरमियान बादल का सुतून बनकर और रात में उनके दरमियान आग का सुतून बनकर आया। They were very well protected. और उनको महफूज रखा। And these days we are living in concrete jungles. लेकिन आज के दिन हम तो कंक्रीट जंगल्स में अपनी जिंदगियां बिता रहे हैं। Even in our lives there is so much of uncertainty. हमारी जिंदगियों में भी बहुत कुछ बेचैनी है। It is very hard to find proper spiritual nourishment for our souls. हमारी जानों के लिए सही रूहानी ग़िज़ा पाना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। Even when we are passing through the wilderness journey in our lives, हम हमारी जिंदगियों में जैसे ही इस बियाबान की सफर में जाते रहते हैं, as God supplied the needs of the children of Israel in the wilderness, जैसे ही खुदा ने बियाबान में इसराइलियों को सब कुछ मुहैया किया, even these days also God is giving us proper spiritual nourishment for our souls. इन दिनों में हमारे लिए भी खुदा हमारी जानों के लिए, जिंदगियों के लिए सही खुराक वो मुहैया कर रहा है। God meets us daily with his word. खुदा हर दिन अपने कलाम के जरिए से हमसे मिलता है। We feed on him, we feed on God's word. हम उससे ताकत पाते हैं, उसके कलाम को खाकर हम ताकत पाते हैं। And our spiritual hunger and spiritual thirst is met when we feed on him. और हमारा रूहानी हमारी भूख जो है या हमारा प्यास जो है वो बुझ जाते हैं। Even in these concrete jungles we are not able to find proper fellowship. और इन कंक्रीट जंगल्स में तो हमें सही यीशुई रिफाकत की जगह भी नहीं मिलती है। God gathers all of us into the sanctuary like this. फिर भी खुदा हम सबों को उसकी पाक जगह में, मतलब मसलन इस तरह की जगह में वो इकट्ठा करता है, so that we can feed on him, ताकि हम उसके पास आकर हम ग़िज़ा पाएं, so that we are strengthened in the life's journey, ताकि हम हमारी रूहानी जिंदगी की सफर में हम तग़ज़िया पाएं and move forward. और हम आगे बढ़ सकें। From verse 10 to verse 16 we see the second distressing situation. और 10 से लेकर 16वीं आयत तक हम दूसरी मुसीबत के बारे में पढ़ते हैं। Here the people were sitting in the darkness and in the shadow of death. यहाँ पे लोग अंधेरे और मौत के साए में बैठे हुए थे। Before we were born again, हमें खुदावंद यीशुआ में आकर नए सिरे से जन्म लेने से पहले our spirit was dead. हमारी जान जो थी या रूह जो थी वो रूह मरी हुई थी। Our soul was darkened. और हमारी जान जो थी वो तारीकी में थी। And our body was defiled. और हमारा बदन जो है वो नापाक बदन रहता था। We were sitting in darkness. हम अंधेरे में बैठे हुए थे। We were sitting in the shadow of death. हम मौत के साए में बैठे हुए थे। Powers of darkness were ruling our lives. हमारी जिंदगियों में हम पर गैबी अंधेरी की ताकतें हावी थे।
We are not able to see the light at the end of the tunnel. اور ہماری زندگی میں امید کی روشنی ہی نہیں تھی. We are sitting in darkness. ہم تو بالکل اندھیرے میں ہی بیٹھے رہے تھے. We have lost hope because we are sitting under the shadow of death. اور کیونکہ ہم موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم امید کا راستہ ہی چھوڑ دیے. Let me show you one verse how Lord Jesus Christ changed this particular situation. اور اس طرح کی حالت میں خداوند یشوع نے ہماری مدد فرما کر کیا کیا ہم ایک آیت پڑھیں گے. Matthew's Gospel, 4th chapter, 16th verse. متی کی خوشخبری باب نمبر 4 اور آیت نمبر 16. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. In the third chapter of Matthew's Gospel, we see Lord Jesus Christ. He was testifying in the waters of baptism. ہم متی کی خوشخبری باب نمبر 3 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یشوع بپتسمہ میں اپنی گواہی دیتے ہیں. And then in the 4th chapter we see he's starting his earthly ministry. اور چوتھی آیت میں سے ہم شروع کر کے پڑھتے ہیں کہ وہ اس زمینی خدمت گزاری شروع کر رہے ہیں. When he started his earthly ministry, he started proclaiming that the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. جب خداوند یشوع نے پیغام کرنے لگا تو شروع میں انہوں نے ایسا پیغام کیا یا ایسے شروع کیا کہ خدا کی بادشاہت قریب آ پہنچی ہے، من پھراؤ اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. He was ministering in those cities around Galilee, around Nazareth, and around Zebulun, Naphtali, and all these places. گیلیلی اور نازرت اور جو وہ مقام تھے جیسے کہ زبولون اور نفتالی، ان مقاموں میں، ان جگہوں میں خداوند یشوع پیغام کرتے ہوئے خوشخبری سناتے آئے. When he started this particular ministry and he was sharing the good news, the gospel about the kingdom of God. اور جیسے ہی ہمارے خداوند یشوع خوشخبری سناتے ہوئے خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے رہے. On hearing his words, people that were sitting in darkness, they saw great light. تب انہوں نے، ان لوگوں نے جو اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی حقیقت میں دیکھی تھی. And the people sitting in the shadow of death, light is sprung up. اور جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے یا موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر روشنی چمکی. We were under the influence of the powers of darkness before. ہم بھی اس سے پہلے پیشتر غیبی طاقتوں یا اندھیرے کی طاقتوں کے قبضے میں تھے. At the foot of the cross, when you and I cried unto the Lord, have mercy upon me, I am a sinner. لیکن جب ہم خداوند کے پاس، کروس کے پاس آ کر جب ہم نے دعا مانگی اور جب ہم نے پکارا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں گنہگار ہوں، And the Lord heard our prayer. تب ہمارے خداوند نے ہماری منتیں، دعائیں، آواز سنی And he enlightened us. اور ہمیں منور کیا. And this born again experience, or born from above experience, has changed our lives forever and ever. اور نئے سرے سے اوپر سے جنم لینے کا یہ تجربہ جو ہے، یہ تجربہ پانے کے بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر بدلاؤ یا تبدیلی لائی ہے. Fear of death was taken out of our lives. اور ہماری زندگیوں میں سے موت کا ڈر جو ہے وہ نکال دیا گیا. Light sprung up in our lives. ہماری زندگیوں میں روشنی چمکی. Not only we are enlightened. اور ہم منور ہوئے اتنا ہی نہیں. God made us, He lightened us so that we can light other people. اور اس نے ہمیں ایسا منور کیا کہ ہم دوسروں کو روشنی بخش کر، نور بخش کر منور کر سکتے ہیں. As burning candles, they light other candles which are not burning. We are able to enlighten people by sharing our testimony and by sharing the gospel. خدا کے لیے جلتے ہوئے مشال بن کر دوسرے مشالوں کو جو جلتے نہیں ہیں خدا کا کلام اور ہماری گواہی دے کر ان کو منور کر کے، روشن کر کے جلانے کی طاقت خدا نے ہمیں بخشی ہے. This is the second distressing situation where we have seen people who were sitting in darkness and in the shadow of death, their lives were changed. یہ دوسری مصیبت ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اندھیرے میں بیٹھے تھے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں خدا نے روشنی بھری.
From verse 17th onwards, we see the third distressing situation. और 17वीं आयत से लेकर हम तीसरी मुसीबत के बारे में पढ़ते हैं। And there we have seen they in the 18th verse they draw near unto the gates of death. 18वीं आयत में यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। So we were sitting near the gates of death. और यहाँ लिखा हुआ है कि हम मौत के फाटकों के नजदीक पहुंचे। Because of our transgressions, because of our rebellion against God, हमारी सरकशी और बगावत, खुदा के मुखालिफ होकर हमने जो बगावत की थी उनकी वजह से our soul drew nigh unto death. हमारी जानें जो थीं वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच गईं। But thanks to God, by the precious blood of Lord Jesus Christ, we are redeemed again from this power. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ की वो सलीबी कुर्बानी को लेकर खुदा का शुक्र है जिससे खुदा ने हमें इस हालत से छुड़ा दिया। That's the reason why we sing from 1 Corinthians 15 chapter and 55th verse. इसीलिए हम पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 54 से पढ़ते हैं। 15 and 55. 15 और 55। O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 55। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। Here we see in the 56th verse, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. 56 की आयत में मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर तोरा है। Because we sinned against God, क्योंकि हमने खुदा की मुखालिफत की, we were dead in our sins and trespasses, हमारे गुनाहों में हम मुर्दा थे, and the sting of death is sin, और मौत का डंक जो है वो गुनाह है। so we were very nigh unto death. और इस वास्ते हम मौत के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। It doesn't stop there. और यहाँ यह खत्म नहीं होता। In the 57th verse, immediately it is written, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. वर्स 57 में पढ़ते हैं, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। Because of the victory of Lord Jesus Christ on the cross, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु ने सलीब पर फतह हासिल किया, we were delivered from this particular fear of death. और इस मौत के डर से हमें खुदा ने निकाल दिया। And there is no fear of death in our lives. अब हमारी जिंदगियों में अब कोई भी मौत का डर नहीं है। Instead we have a wonderful lively hope. लेकिन हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी उम्मीद है जो हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है। Death is not going to frighten a child of God. मौत जो है वो कभी भी खुदा के फर्जंद के मुखालिफत नहीं कर सकती। Instead, we are looking forward to that particular day where we are going to meet our Lord face to face. लेकिन हम तो उस दिन के लिए, उस रोज के मुंतजिर हैं जब हम खुदावन से मिलेंगे और खुदावन यीशु हमें इस बदन से छुटकारा देंगे। We are looking forward to that particular day when we are going to meet him, we are going to be like him. और उस खास रोज के मुंतजिर हैं हम जब हम उसे मिलने वाले हैं और उसके साथ रहने वाले हैं। The work that he hath begun, the Lord Jesus Christ hath begun in our lives, he is going to continue till the day of Lord Jesus Christ. और खुदावंद यीशु की आमद के दिन तक हमारी जिंदगियों में जो खुदावंद यीशु ने अपना काम शुरू किया वो काम वो जारी रखेगा। These days the image of Lord Jesus Christ, the beloved Son of God, is being formed in our lives. और तब तक इन दिनों में हमारे अंदर खुदावंद यीशु की शक्ल जो है हमारे अंदर तामीर की जाती है। So we have to let the work of God go on in our hearts. इस तरीके से हमारे दिलों में खुदा का काम जो है उसे होने के लिए हमें रजामंदगी दिखानी है। We have to understand that the work of God is very hidden deep down in our hearts. He continues to work to bring out the image of Lord Jesus Christ in our lives. हमें तो याद रखना चाहिए कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे दिलों में गहराई में वो काम करते हुए वो हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। Daily our lives are being transformed. हमेशा हर दिन हमारी जिंदगियां वो बदलते लाएगा। There is a new desire in your heart, in my heart, to please the Lord.
اور ہمارے خداوند کے سامنے اس کو خوشی دلانے کے لیے ہمارے اندر ہر دن ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. So in the third distressing situation, the people of God, they were delivered from the fear of death, and though they were nigh unto death. تو اس تیسری مصیبت میں کیا ہوا تھا؟ خدا کے لوگ موت کے نزدیک آ پہنچے لیکن خدا نے انہیں اس مصیبت سے نکال دیا. In the fourth distressing situation, اور چوتھی مصیبت یہ ہے we see the storm in the lives of the people of God. خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں آندھی اور طوفان آنا ہم دیکھتے ہیں. This is not a normal storm. اور یہ کوئی عام آندھی یا طوفان نہیں ہے. In the 26th verse, we see they mount up to the heaven, they go down again to the depths, their soul is melted because of trouble. یہ طوفانی ہوا کوئی عام ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں وہ آسمان تک پہنچتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں. پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حوث باختہ ہو جاتے ہیں. This is a hopeless situation. یہ نا امیدگی کی حالت ہے. When you and I look at the storms in our lives, ہماری زندگیوں میں جب آپ اور میں ان مصیبتیں یا طوفانوں پر نظر کریں گے we lose our hope, ہم ہماری امید کھو بیٹھتے ہیں and we started looking at this situation, اور ہم مصیبت پر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں and we have questions in our hearts, doth he really care? اور ہمارے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا سچ میں میرا فکر کرتا ہے؟ Doth he really know what's going on in my life? میری زندگی میں جو ہو رہا ہے اسے کیا خدا واقف ہے؟ Let me tell you, God is in control. میں آپ سے یہ بتا کر آپ کو دلاسا دینا چاہتا ہوں کہ خدا ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے. Because every storm in the life of a Christian believer is from the Lord. کیونکہ یشوعی زندگی کے ہر مصیبت یا ہر طوفان جو ہے آندھی جو ہے وہ خداوند سے ہی آتے ہیں. Through every storm, through every troubling situation, God wants to bring something out that is going to work for us, not against us. ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آتے ہیں تکلیفیں جو آتے ہیں ان سے خدا ایسا کام ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے کہ جس سے اسے جلال حاصل ہو. It is where the heroes of faith are born. اسی سے ہمارے اندر بہت بڑا ایمان پیدا ہو کر ہم ایمان میں مضبوط بنتے ہیں. ہیروز آف فیتھ ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں. Adversities or opportunities in the lives of Christian believers. مصیبتیں جو ہیں وہ یشوعی مومنوں کی زندگیوں میں آگے بڑھنے کے لیے وہ قدم بنتے ہیں. It is where a child of God stands up during the storms and he rebukes the storm. اور ان مصیبتوں میں ان طوفانوں میں خدا کا بندہ یشوعی مومن کھڑے ہوتا ہے اور ان طوفانوں کو وہ جھڑکتا ہے. Like his master who was standing in the storm while the disciples were terrified, he is going to take the promises and he is going to command the storm. اور ان دنوں میں جب خداوند یشوع کے ساتھ شاگرد لوگ کشتی میں سوار تھے اور طوفان آیا اور شاگردوں نے دیکھا کہ ان کے آقا خداوند یشوع نے سمندر کو تھما دیا، اسی طرح اب یشوعی مومن کیا کرے گا؟ ان کی زندگی میں جو آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے ان میں کھڑے ہو کے خدا کے کلام میں سے جو وعدے ہیں ان کو پکڑ کر طوفانوں کو تھما دیتا ہے. As we grow in the Lord, God teaches us how to handle different situations. جیسے ہی ہم خدا میں آگے بڑھتے رہیں گے، خدا میں بڑھتے رہیں گے، ان طوفانوں کو تھما دینا کیسا ہے خدا ہمیں سکھاتے جائے گا. No doubt nobody will become mature on a single day. بے شک کوئی بھی انسان ایک ہی دن میں بالکل کامل نہیں ہو جاتا. God is at work. God works each and every day and he takes every precious moment to train you in the life of faith. خداوند ہر دن ایک موقع ہمیں دیتے آتا ہے اور یشوعی زندگی میں ہمیں تربیت بھی دیتے آتا ہے. In the four distressing situations that we have just read, اور جو چوتھی مصیبت ہم نے پڑھی ہے اس میں there is a clear pattern.
यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक तरीका हम देखते हैं। Certainly, it is a hopeless situation. बेशक ये भी एक नाउमीदी की हालत है। What is that they are doing in that situation? इस हालत में वो लोग क्या कर रहे हैं? In the verse 6, we see, then they cried unto the Lord in their trouble. आयत नंबर 6 में हम देखते हैं, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने यहोवा से फरियाद की And he delivered them out of their distresses. और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। And this pattern continues. और ये तरीका जो है ये पूरे कलाम में हम देखते ही जाते हैं। And in the 28th verse also we see, then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. 28वीं आयत में तब वो अपनी मुसीबत में यहोवा से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। Our God is a prayer answering God, prayer hearing God, and prayer answering God. हमारा खुदा जो है वो दुआ सुनने वाला खुदा है और दुआ का जवाब देने वाला खुदा है। And there is a particular purpose for which he allowed storm in your life. और हमारी जिंदगियों में मुसीबतों को या आंधी या तूफान को आने देता है, खुदावंद के पास एक वजह भी होती है। No doubt, wilderness is a solitary place, and it's not a there is no dwelling place. बेशक बियाबान जगह जो होती है वो वीरान और सुनसान जगह होती है और वहां रहने की रहाइशगाह बिल्कुल नहीं होती। But God led them into the promised land. लेकिन खुदा ने उनको उसी रास्ते से मऊदा मुल्क तक पहुंचाया। And he led them so that they go to a city of habitation. और खुदा ने उस रास्ते से उनको ऐसा चलाया ताकि वो एक उस मऊदा मुल्क में एक रहने की जगह या शहर तक पहुंच सकें। We are also being trained. We are also waiting for that particular day where we are going to be part of that wonderful new creation, where we are going to have the heavenly city. और हम भी हमारी जिंदगियों में इस तरह का तरबियत पाते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारी रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ें और उस आसमानी शहर तक पहुंचें। And then when he heard them in the second distressing situation, in the 14th verse we see, he brought them out of darkness and the shadow of death and break their bands in sunder. और दूसरी मुसीबत में जब खुदा उनकी आवाज सुनी तो उसने क्या किया, हम 14वीं आयत में पढ़ते हैं, वो उनको अंधेरे और मौत के साये से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। In the third distressing situation, in the verse 20 we see, he sent his word and healed them and delivered them from their destructions. और 20वीं आयत में हम देखते हैं कि तीसरी मुसीबत में खुदा ने उनकी मदद कैसे फरमाया। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। He uses his word to heal us. खुदा अपना कलाम इस्तेमाल करके हमें रिहाई बख्शता है। He is a wonderful physician. वो शिफा देने वाला अशाफी है। He takes care of all the sin sickness. वो हमारे गुनाहों की बीमारी जो है, मर्ज जो है, वो उठा लेता है। And he is available all the time to hear our prayers. और वो मौजूद है हर वक्त हमारी दुआओं को कान धरने। And in verse 29, for the fourth distressing situation we see, he maketh the storm a calm so that the waves thereof are still. और 29वीं आयत में हम पढ़ते हैं उसने चौथी मुसीबत में किस तरह मदद फरमाई। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। In all these situations we understand that he is not a mere spectator. इन सारी मुसीबतों में हम देखते हैं कि हमारा खुदा सिर्फ एक नाजरीन जैसा नहीं, नजर करने वाला जैसा नहीं रह जाता। He is not only the maker of the universe, he is the master of the universe. वो सिर्फ इस कायनात को पैदा करने वाला ही नहीं, लेकिन इस कायनात का सरदार है, आका है। And he is in control. और वो सब चीजें अपने कब्जे में रखता है। And then in the verse 30th we see, then are they glad because they be quiet, so he bringeth them unto their desired heaven. और 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं, यूं वो उनको बंदरगाह है मकसूद तक पहुंचा देता है। After calming the storm, he is bringing them into the appointed places. उस तूफान को थामने के बाद खुदा क्या करता है, बंदरगाह मकसूद को तक
ان کو پہنچا دیتا ہے. So, in allowing all these situations, He has taught us a wonderful lesson. تو ان ساری مصیبتوں کو ہماری زندگیوں میں لانے کے بعد، لانے کے ذریعے سے خدا ہماری زندگیوں میں بہت سبق ہمیں سکھاتا ہے. Our soul is escaped out of the snare of the fowler. ہماری جان جو ہے فولر مطلب پرندے کی جان کو لینے والا جو ہوتا ہے، اس طریقے سے ہماری جان لینے والے کے پھندے سے خدا ہمیں چھڑاتا ہے. Now we are free. اور اب ہم آزاد ہو چکے We ہیں، are set at liberty. ہمیں آزادی مل چکی ہے، And there is a new song in our hearts. اور اب ہمارے دلوں میں ایک نیا گانا ہے. What is that we have to do now? اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 31st verse. 31ویں آیت. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. کاش کے لوگ یہوہ کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے. And in 32nd verse we see, let them exalt Him also in the congregation of the people and praise Him in the assembly of the elders. اور 32ویں آیت 32 ورس میں ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑھائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد. That's the reason why when we gather on the Lord's Day, it's a precious time. اسی لیے خداوند کے دن میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خاص وقت ہوتا ہے. So there is an opportunity to take up the cup of salvation and give praises unto Him. ہم خدا کے پاس آ کر ہمارے حمد و ثنا اس کے پاس لا کر اس کی ستائش کرنے کا موقع ہمیں آج کے دن ملتا ہے. May the Lord help us to worship Him in spirit and in truth. اس طریقے سے روح اور سچائی سے ہمارے خدا کی عبادت کرنا، خدا اس طرح کا رحم ہمیں عطا کرے.